On today's edition of Spicy Vietnam, we're going to be meeting some of the top Vietnamese fashion models. To find out what it takes for them to be on top. We're going to be eating at Ho Chi Minh City's top restaurant for Japanese food. That is Sorae. On the 24th floor of the AB Tower. We're super excited. Definitely. And we're going to be meeting a very talented young singer. She's been asked to sing around the world with her unique style. So let's go. Let's go. How's it going, guys? Today I'm at Yoko Bar. It's a very, very special place. And what's even more special today is that I get to meet the owner of that bar, a singer, a songwriter, and a very, very creative person. So I'd like to introduce you to Tofu. It's nice to talk to you today. Nice to meet you too. Whenever I hear your voice, there's something very, very like magical about the way that you sing. It's very powerful, it's very emotional. So where do you get the inspiration to sing the way that you do? The first place is my family, my aunt, my mom, my dad. They are musicians and they love music. Especially when I was young, I always listened to like 70s, 80s music, like Beatles. I used to sing a lot with my dad, Beatles songs. And then when I studied art in a university, I met some friends and we started with the Gothic band. Yes. And then alternative and then some cover of jazz. And I like everything. So. In the music that I'm creating, what I get on stage is this is me first. All the emotional, all the feeling that I wrote in the song, the connection between the band members and me and the sound. So I can bring some sound to people. I don't expect them to understand or accept this, but at least I have to push 100% of myself, my soul on music. And I believe that as long as you give, you keep giving, and one day they'll get it. So if you could give me some information about the underground music scene in Vietnam in general. There's a lot of underground band in Saigon, but the thing is nobody knows about them. So these play that like acoustic, Yoko, RT, Metallic, Cargo, or some other venue that sometimes they have underground artists all the time. The difficult thing is to live with music is impossible. It's possible, but you have to do it every day. So I choose not to do that because I'm serious with music, but I do music not for making money. Right. Yeah. My achievement with music is not only playing the music that I want to play, I want to create a space for the person like me that when I was young and somebody take me here, build me and grow me, become today. So I want to do this to another artist, that young artist. They have skill and they weak. I want to develop the skill and bring them for Vietnam. Another achievement that I'm going to do. Outside of Saigon, where else have you performed? I've been to Cambodia for a show in the club. Personally, I went to Holland in 2012 for the Bring Plus Foundation award. So I have a chance to sing for the Queen and the Princess. Yeah. I'm not sure if the King is still there. I was expecting snow, and then it snowed. It was so beautiful and nice, but the day after it's getting so cold and wet. But I still like it though. Well, it's been really, really great to talk to you today. When you guys come to Ho Chi Minh City, you'll stop by Yoko and hear all of the amazing musicians, all of the amazing colors that are happening here in the underground music scene in Vietnam.
Welcome to Spicy Vietnam. Today we're having a very romantic lunch at Sorae. It's a beautiful restaurant in the heart of Saigon. On 24th and 25th floor of the tower. And like, so from here, you can view the city and you can have the gentle music. Right. Or you can have like, candles for your romantic night. Today, our first thing on the menu is 8 kinds of sashimi. Everybody okay? We can't think anymore. We're not thinking anymore. We're just gonna eat this right now in front of you. So it seems like we've got some salmon, tuna, and we've got shrimp. And of course, sashimi can never be delicious if it doesn't have wasabi. Let's try it out. Yeah, it's gotta be spicy. Oh, God. I'm gonna hear. Aw, such a gentleman. My mom taught me well. Oh, man, I can't wait. Let's try it out. Woo! So fresh. Spicy. Continue. We lost for words. So good, so good. It's really good. Very fresh. Wait, but we didn't even try this. Oh my God. It was hiding. Okay, let's try the caviar. Oh, I'm loving this place. So good. Okay, thank you. I know this one. This is nami. Nami, I can see the crab tempura. Yeah, crab tempura. It's got some lobster sauce on top. And some more caviar for us. Yeah, let's try it out. Oh, wow. Cheers. A really, really great roll. When you dip it into your wasabi mix, it soaks up just enough and gives you just the right kick. The food is amazing, and so is the service. Thank you. And for our third course, we've got something very, very special. It's the maguro foie gras, and it's a fusion. We've got tuna, fish, rare grilled, and on top we've got goose. It's the East meets the West. It was miso marinated. Right, exactly. Let's dig in. The cooked and the uncooked at the same time. Very interesting. You've got to try all 3 at once. You would have gotten the foie gras and eaten it with it. It's perfect. Here you go. This is to die for. It's to die for. Has it changed your life? It's changed my life. It changed mine. Now it's time for drinks. Cheers. It's amazing. Sorae is really great. One of the very few places to watch the sunset, and they just introduced a very, very affordable lunch menu. Relax and just enjoy the day. I'm here with Quang Hùng. He is a rising star in the Vietnamese modeling industry. Hi, how are you? I'm good, thank you. Hello, Kyle. Hello, Spicy Vietnam. So I'm really curious, as a child, did you dream of becoming a supermodel? No. Even now, my biggest dream is to become a businessman. Become a top model is equally important for me. When I was young, I dreamed to be a police.
I never think I will be a supermodel. By chance, the casting of Vietnam Next Top Model near my school, I joined it and I went to top 4 of Vietnam Next Top Model 2013. Điều quan trọng nhất đối với mỗi một model đó là sự tự tin thể hiện trong thần thái trong từng buổi casting. Mặc dù mình không có một thân hình đẹp, một chiều cao lý tưởng, nhưng khi khách hàng nhìn vào thái độ làm việc của mình và cái sự tự tin của mình thể hiện ra bên ngoài thì họ rất là thích mình và sẽ ấn tượng mình ngay từ buổi gặp mặt ban đầu. When I was young, I never think I will become a model. And after I went to the high school, I get online just about the modeling. And I feel exciting. And I register the modeling class. And I think here, building my dream. Trước khi đi thì Vietnam Next Top Model thì Thủy cũng đã từng làm người mẫu rồi. Và biết cái tiêu chí của Vietnam Next Top Model không phải là người mẫu có khuôn mặt đầy đặn. Thì Thủy cũng đã cố gắng tập thể dục thật nhiều để gương mặt mình nó trở nên góc cạnh hơn, thon gọn hơn để phù hợp với chương trình. Một ngày bình thường nếu mà em có công việc như là chụp hình thì em sẽ hoàn thành xong buổi chụp và dành ít nhất 2 tiếng đồng hồ để tập thể dục. Có thời gian rảnh thì em sẽ gặp bạn bè hoặc là ăn tối cùng với gia đình. Điều mà khó khăn nhất trong mỗi ngày Hùng hay gặp đó là thèm ăn một món gì đó, đồ ngọt, sô-cô-la. Hàng ngày Hùng luôn gặp phải những lần đấu tranh tư tưởng. Mình nên nhìn hay là bây giờ thôi kệ. Mà hầu như là Hùng sẽ uống hoặc ăn luôn, nhưng không nhìn nổi. Cái mà làm Hùng hy sinh đau khổ nhất là sự riêng tư và giấc ngủ. Bởi vì mình hiện tại là người của công chúng và bản thân đời tư của mình sẽ được mọi người chú ý tới, nên mình sẽ không có một phút giây nào được thể hiện cảm xúc của mình nơi công cộng cả. Còn về giấc ngủ thì Hùng luôn trong tình trạng thiếu ngủ. Những buổi chụp hình sẽ diễn ra từ buổi chiều cho tới buổi tối. Công đoạn chụp hình, công đoạn make up, công đoạn set ánh sáng mất rất nhiều thời gian, nên thường tối rất là khuya mới về tới nhà, phải tới 1-2 giờ sáng mới ngủ. Thị trường người mẫu nói chung và thị trường người mẫu ở Việt Nam nói riêng thì đều có sự cạnh tranh rất là cao. Để có thể trở thành một gương mặt quen biết với lại ống kính, quen biết với lại tất cả mọi mặt báo, thì bạn phải là một gương mặt thực sự khác biệt, thật sự nổi bật. Thì khi mà họ muốn chụp hình, họ sẽ nghĩ tới bạn ngay lập tức và phải làm sao cho không có ai giống mình được. Nếu ở trong nghề mới biết được những khó khăn và những thử thách mà người mẫu phải trải qua. Không phải là show diễn nào cũng nhận được nhiều tiền, mà có những show diễn hoàn toàn miễn phí. Nhưng với đam mê nghề nghiệp, những người mẫu sẵn sàng bỏ ra thời gian và công sức để có thể thực hiện tốt nhất những show diễn đó. Khi làm việc trong môi trường quốc tế, trở ngại lớn nhất mẫu Việt Nam hay gặp phải đó là vấn đề ngôn ngữ. Ở thị trường nước ngoài, người ta không thường sử dụng tiếng Anh mà còn sử dụng nhiều thứ tiếng khác. Cho nên việc sử dụng cái body language rất là quan trọng. Nhiều khi mà mình không hiểu, họ thường sử dụng ngôn ngữ hình thể. Thứ hai đó là về thời tiết. Vào mùa đông rất là lạnh, âm độ C mà ở Việt Nam thì không bao giờ có trường hợp đó. Có một lần em đi chụp hình nhiệt độ vào khoảng âm 3 độ C mà phải mặc những trang phục trong mùa hè rất là mỏng. Khi mà chụp đến bộ thứ 10, 12 và đói nữa, cho nên là em đã bật khóc. Mọi người rất là thương và đã đến để dỗ dành và khoác áo cho. Khi làm việc ở nước ngoài thì em mong muốn nhất là mình sẽ trau dồi những cái kinh nghiệm, những cái kỹ năng mà bên nước bạn cho mình. Thì sau này khi mà về Việt Nam thì mình sẽ rất là chuyên nghiệp hơn. Khi mà em may mắn thì em những cái show lớn thì lúc đó thì không còn gì bằng. Today we are here with Thuý Hạnh, one of the very first models of Vietnam, and she's also one of the judges of many TV shows today. Hello. Welcome. Yeah. We probably should start right at the beginning of your career. So, how did you start? It's 1993. Me and my twin sister, we attend to the Asia Model Contest in Vietnam. A lot of people vote for us, like very impressive model. And then we love modeling, and we cannot do as model for a long time. We decide to stop catwalk
when we are just only 20 years old. We go to backstage and we have like modeling business size. We have our own company for modeling and the first time. One highlight and we never forget. How about the challenges? You have any? At that time, the model, they never think about like model agency and they don't want to pay for agency, you know. They just only working and just take money by themselves. Actually, we try to convince model that it's much better and have a lot of benefit for them. And we take it step by step. At the first time, we just only have 1 and 2 exquisite model. And then after that, we have like 10 exquisite model because we need to have exquisite model. So client will book model from our agency and we have to convince client. Yeah, because they want model as a beauty girl. Okay. It's very difficult to change the mind of the model because changing the mind is very hard. The big challenge is bring the beauty Vietnamese women to the beauty contest in the world. The first beauty contest is Miss World. Oh, wow. Yeah, so in 2002, we bring Mai Phương, Miss Vietnam, to Miss World. And we have a little bit successful in that time. I feel so proud of this. Thank you, Tham. Thank you for inviting us to your house. Beautiful, lovely home. Thank you, audience, listening my sharing. Này bánh cuốn, này thịt bò, này nước dùng, sao nhánh mỡ, ngọn rau thơm, hành củ thái trên, nước mắm, hồ tiêu cùng giấm ớt điểm thêm, khói nghi ngút đưa lên thơm điếc mũi, dẫu sơn hào hải vị khôn bì. So I just read a poem about phở, right? So phở is like a signature dish of Vietnamese cuisine. So much meaning and so much information within one poem. The taste of phở, the health benefit, was written in 1937. I guess it will go with me for a very long time. The author has done a very good job. So did you know Mr. Phone has been cooking pho since he was 6? And he has been checking the ingredient, the broth, the vegetable every day for the past 87 years. Điếc thế nói to to. Oh wow. 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 Mr. Phone just told me a little secret. He uses wood instead of coal or gas to cook the broth. And he just leave it there for 24 hours. This is one of the most special broth I've ever tasted. Where I get to taste all kinds of the beef. The cut of meat is very fresh and also very tender. It just melts in your mouth. This bowl of pho to maintain is very original, so I highly recommend you guys should come here and enjoy this super special taste of the northern Vietnam bowl of pho. We are here today with a very special, very talented pianist, artist, and also music producer, Vincent Nguyen. Hello. Can you tell us a bit about the musical, the love story of Giáng Hương? Đó là cái lần đầu tiên mà người Việt Nam mình làm một cái vở music một cái đầu tư lớn như vậy. Ví dụ như lần này chúng ta có bên Dance Center của bên show You Think You Can Dance, John Huy. Họ làm contemporary dance đó vào đây. Nó rất là hiện đại, nó rất là giải trí mà ở một cái tầng trước giờ chúng ta chưa có dám làm. Vở nhạc kịch là dựa trên một câu chuyện khá là nổi tiếng là Từ thức vào động tiên, tức là một người trần yêu được một nàng tiên. Cái giấc mơ về một cuộc tình coi như là bất tận nhưng mà có một cái sự biến chuyển một chút để thành một câu chuyện có happy ending, một câu chuyện khá là Việt Nam nhưng mà chúng ta dựng theo nhạc pop và có một chút trẻ trung, có một chút âm nhạc nhảy hiện đại.
Tình là tình, tình như mắt ai mơ xa. Tình là tình, tình như sáng mai phong hoa. Tình như gió xuân vẫn mang lá đà. Do you think this is the best time for a theater musical in Vietnam? Một câu hỏi rất là khó. Nó quá mới cho khán giả Việt Nam và họ có sẵn sàng đón nhận hay chưa. Cái mà mình cảm thấy rất là kính nể ở cái team lần này, ở cái nhà đầu tư kỳ này, đó là họ có một sự dũng cảm vô song. Tức là phải có một người đi trước tiên phong dẫn đầu, xong rồi những cái người đi sau, những cái người làm cái việc thứ hai, thứ ba, thứ tư, khán giả người ta sẽ quen từ từ, sau người ta đến thì những cái người sau là những người hưởng lợi nhiều hơn những người đi đầu tiên. Lần này cũng là của một người phụ nữ đầu tư, rất đáng để kính trọng và rất đáng để trân trọng. What do you think are the skills needed for a musical performer? Thứ nhất, họ phải hát được. Thứ hai, họ phải diễn xuất được. Cái thứ ba, họ phải nhảy múa được. Và cái cuối cùng là họ phải có sức khỏe. Đối với một diễn viên thật sự của musical ở nước ngoài, họ được đào tạo từ 5 đến 7 năm. Người ta phải có cái sự dẻo dẻo, tập dẻo dẻo từng cái cơ một, xong rồi tập từng động tác một. Kỹ thuật hát cũng vậy nữa. Rất là tiếc là chúng ta chưa có một cái mặt bằng chuyên nghiệp như vậy ở đây. Cho nên là chúng ta làm tốt nhất những cái gì chúng ta đang có. What opportunities are created by creating such a big musical in Vietnam? Nó là cái mô hình tại sao người ta thích là tại vì người ta như đi vừa coi phim, nhưng mà cái vấn đề là cái phim này nó live, nó trực tiếp chứ không phải là một cái màn ảnh. Đó là cái cơ hội cho chúng ta để được đi chiêm nghiệm một cái mô hình giải trí mới. Còn đối với lại anh em trong ekip làm việc á, để làm việc nghiêm túc, để tự trau dồi bản thân mình, để hy vọng rằng là chúng ta có một cái sân chơi mới. Đó là cái mà Nam rất là thích và rất là hào hứng khi được tham gia lần này. Mình được thấy cái mới, mình được học cái mới, mình được nhìn thấy còn cái thử mới. thách thì nó hơi bị áp lực không? Nó vui hơn, mình thấy mình làm việc này nó enjoy hơn. What do you like the most about film scoring composing? Cái tự do của người nhạc sĩ, anh có quyền làm tất cả. Nhưng mà cái khó nhất á, là trong tất cả cái quyền đó, anh làm sao cho hợp với cái cảnh đó mà mọi người phải công nhận là nó hợp. Khi nhận một cái cảnh đầu tiên chả có cái gì đó hết, chỉ có thoại với hình thôi. Bây giờ làm sao mà cái nhạc nó lồng mà nó đưa được cái câu chuyện nó ra, mà nó đưa ở góc độ nào. Mỗi một cái cảnh phim nó có nhiều tình huống, một khuôn mặt cười chứ chắc đang vui. Mình gột tả ở góc độ nào để đưa đến khán giả góc độ nào, đó là cái quyền của mình. Cái thử thách vừa lớn nhưng mà nó lại cho mình một cái không gian rất là rộng để thực hiện cái thử thách đó, thì nó đã lắm. Lúc mình làm được thì nó rất là đã. Thường mà trước khi mình làm được thì là một cuộc tra tấn cũng rất là nặng. Thank you so much for your time to talk with you about your musical and also your career. Thank you so much. Thanks a lot too, and I wish you all the best. Coming up next, we'll have Viethan, an amazing rocker who is also a sound engineer. And then we'll meet some of the champions of dance sport and find out why dance is so popular in Vietnam. You'll also be blown away by fantastic dishes ếch san and cơm nhà. And don't forget to catch our interview with Van An Nguyen, a classical pianist who amazed the world with her classical talent.